self-employed. Unaenda kujigamba huko. Ndani huko ndio utapata clients wa kufunza. Tuko fiti. Are we okay mpaka hapo? Are we okay? Network, is my network okay? So kitu tu nasema you are basically self-employed. It's just that. Ama sasa kiherere ya kwenda kusema sijui nini mimi ni trader ambaye utafunza manager ku trade. So by the way, hii strategy ndo nimepata hii entry nayo. Kuna video nimepost sasa venye nimepata hii entry. Exactly hii strategy hii tu ndo nataka kufunza sasa. Panguza kamera. Hai. Nini? Ni share. Okay guys, so be patient with me. Let me just share something here. Just a minute, my fellow Kenyans. My name is Mwalimu James Njoroge. My fellow Kenyans. Tunatengeneza pesa na gold. Ndio kwa sasa. Okay guys, huyu anasema language camera anunue simu. So guys, nataka nitaonyesha venye tu exactly nimepata this point 44 5.6 using this specific tool. I pity you guys. So naona source ni wapi? Unajua wani akina nani? Nani anajua wani akina nani? Who are these guys? CME wanafanya nini? What is the kazi ya CME inakuanga nini? Njoro amefanya nini tena? Chicago Mercantile Exchange. Yeah, it's a liquidity provider there. So the moment utakuja kuniambia hii data sijui ina lag nini, let me just first tell you, hii tool inaitangwa a vol to vol expected range here. Na in case network yangu ilag tena mniambie, inaitangwa vol to vol expected range. So unajua kazi yake inakuanga gani? Na ukishaifungua utaipata probably iko somewhere else. Acha nifanye ku refresh uone venye itakuja. So make sure you are very keen with these specific part. So ukifungua utaipata kwa nini? Kwa mbosho, by the way. Si unaona kwa soybeans, utaipata kwa beans. Ukienda ku analyze soybeans ukidhania ni shiny metal una analyze, utakuwa na extremely hard time. So make sure umekuja hapa hivi. Unaona? Kuja hapa hivi kwa select product. You see there? Just click on the select product part there. So unataka ku trade nini? You wanna trade equity indexes, you wanna trade foreign exchange, you wanna trade interest rates, you wanna trade crypto ama energy. Kama ni foreign exchange una click tu hapo, wanakuleteanga tu the major pairs. So utapata minor pairs akina GBP AUD, hizo vitu utapata tu USD pairs. Kama wewe ni mtu wa USD JPY inakujanga ikiwa inverted JPY USD. Sasa wewe unajua ku convert JPY USD to USD JPY. Si mnajua convert JPY USD to USD JPY, au utajua venye utafanya. Net bado inasumbua. So inaletanga major pairs. Inaletanga major pairs. Now, if you want to deal with a shiny metal, just click on the metal part. You see, click on the metal part. Shiny metal is part of the precious metals. So just click on the precious
precious metal part there, click up kwa precious metals, then you're gonna click on OGGC folder kwa CME group. So ukisikia nikikwambia I'm trading OG ama GC ama something like that, symbols zinakuanga mingi sana. So sometimes utasikia nikikwambia I'm trading GCQ 2026 ama sometimes utasikia nikikwambia I'm probably trading GC1. Wewe ukisikia GC1 jua ni gold, ukisikia OG jua ni gold, ukisikia GCQ 2026 jua ni gold. Symbols nini mingi za gold. There's more to life other than GOLD. There's more to life. Azizitosha zote mbili. Azizitosha zote mbili kama juzi. Manisonge hivi. Kama chino kufika hapa hivi siwende kwa Google search tu jina CME expected range. Itakupeleka mpaka hapo. Na uweze access kama huja sign in lazima create account. Tuonyesha venye nimepata hii sniper entry. Unaona? Siwenda kwa Google search tu jina CME expected range. Itakupeleka directly kwa this specific tool. Ni watu mnanishtuanga. Anyway, tumeelewana. So just click on product, select products, metals, precious metals. Hey, my network. The Wi-Fi ni kame. So if you click on metals, you select precious metals, then you select gold. Just like that, and wait for it to load. You have the tool there. Ndio hiyo sasa. Tuko sawa mpaka hapo? So tuko sawa. Net yangu inanisumbua. We. Nitafanya nini na nime hotspot? Hai? What's up with my network? Let me see what's up with my network. Lakini sioni kisumbua kwa my other devices. Niko chini kai. My hotspot is kinini. Chani punguza devices then tuone. James Galaxy Note 9 tumia wifi gathe. Acha tuibaki iPhone tuone kaita kuhang. Haya, tuko sawa mpaka hapo? Sasa niko sawa, nasikika vizuri sasa. Nimepunguza devices. Iko sawa? Haya. So hapo ndo utatoa shiny metal. So select product, kisha finya select product, utaenda kwa metals, precious ones, then you click OGGC ama shiny metal. Just click it like that and boom, you'll have the tool with you. Na sasa I want to tell you the purpose of this tool before you start misusing it. Most of you, I'm pretty sure you are gonna misuse it. Mtaitumia vibaya sana. So number one, hii tool inakwambianga how far the market is basically statistically expected to move, either up ama down, obviously within a given period of time. You see, so it's based on options implied volatility. Kwanza tuelewane hapo before uende ufanye vitu zako. So nakwambia how far the market is expected to stretch ama to move, and it's based on options implied volatility, not the FX spot implied volatility. Options implied volatility. I hope tuko sawa mpaka hapo. So in simple terms inakwambia nini? What move is normal? Is this move normal? Inakwambia nini? What move is stretching so much ama what move is extreme ama unlikely. Hizo ndo vitu inakujibu sasa. So before ufanye nini, before you go and use it vibaya, make sure unajua hizo vitu ndo inakujibu. The normal moves ama the stretching ama stretching probability, I'll show you using these levels, the stretching probabilities ama what move is unlikely. So tuko sawa mpaka hapo. James anauliza source ya entry, tulia, tutafika hapo wewe tulia. Naenda pole juu ndo network kilag, kusikua na mtu nimeacha nyuma, that's why naenda pole. So tuko sawa mpaka hapo hivyo. So this tool does not predict exact direction. Ina predict nini? Range and probability. Range ni kama nikwambia nini? Range ni kama
not that black. Range ni kama nikwambie hii kitu ita range kutoka hapa mpaka hapa. So in short, hii kitu ita move kutoka hapo mpaka hapo, there mpaka hapo. So inakupredictia that specific range, inakupredictia probability if the market is here, hii market ita move kutoka hapo mpaka probably that specific zone. So that's the purpose of this tool. You see, so mimi siwezi record unless you screen record, utapost TikTok, nitarepost. Now I hope tuko sawa mpaka hapo hivyo. Number 2, what else should you know? So hii tool itakusaidia sana kusolve probably mashida kadhaa zenye utapatana nazo kwa market. For instance, lazima utakuja kujua in case a breakout happens, is this breakout real? Hiyo ndio itakusaidia kujua hivyo sana. Itakuja kusaidia, has the price moved price imestretch sana, ama basically price may move too much already before uende kuchase market hapa hivi chini, ama before uende kuchase market hapa hivi juu. Itakusaidia kujua price imeenda sana, price imestretch sana. So that's exactly things that we are gonna learn using this specific tool. Na kama uko hapa na huko kwa my free classes, make sure umeni DM na WhatsApp number iko kwa bio ni quad. So number 3, itakusaidia kujua is this a good place to enter ama is it late. Itakusaidia kujua hizo vitu tatu. So basically number 1, is this breakout real in case kuna breakout. Number 2, has the price moved too much, and number 3, is this a good place to enter probably kama hii nimeenta hapa hivi. Hii nimeanalyze haina nikaingia. I'll show you how I did it. Nionyesha venye nilifanya using exactly same tool. Hata sikuwa na any other confluence, nimetumia same tool and sentiment. Now are we okay? Are we together mpaka hapo? Yeah, nitaifanya mpaka kwa class ya WhatsApp kesho. So kama hutapata vizuri hapa hivi, tutapatana kesho kwa class ya WhatsApp. Pata kesho. So tuko sawa mpaka hapo? Are you okay? Yes, I'm still here. Are you okay mpaka hapo? Haya. Now, hapo sasa mmejua purpose hii tool na maswali yenye najibu. So it's basically not your normal tool. Inakujibu those 3 specific questions. So usifungue kama umeenda kufanya minus and plus there. Tutakuja kwa hizo minus and plus. So hiki tutakusaidia from itakusave very much by the guys from chasing tops and chasing bottoms. Sasa imagine wow. Imagine chani nicheke kwa. Imagine someone who sold here. Imagine mtu mwenye alisell hapa. Unaona hapa? Imagine mtu mwenye alisell kwa hii bottom, ama imagine mtu mwenye alibuy kwa hii top. Sasa hii tool itakusaidia sana kutochase these tops, this kind of tops, na kutochase hizi bottoms zinaformiwa kwa market. Itakusaidia sana. Nachekelea mtu wako hapa, live yake iko na watu 3. Simwone mfanye nini? Search ni Genuine Pizzo Trades, mjoin hapo. Ana share vitu zana present. So that's why hii kitu ni important. Inakusave from chasing tops, selling bottoms, ama buying tops, selling bottoms, ama trading inside a chop. Watu wenye hamjui chop ni nini? Now I want us to do the structure of this specific tool, to learn each and everything to know on this specific tool. So listen carefully, this is the most important part. Number 1, unaona the black dotted line here. So you can see it. This black dotted line here. This is the current futures spot. This is the current future spot for the shiny metal. What is it? It's 4065.2. Hapo ndo wanakwambia market is currently there. Unaona? That is the current futures spot, 4065.2. Note that. This is the most important part. Na kama huioni, inamaanisha probably huja zoom out. Si unaona kama sija zoom out sioni kitu? Yeah. Kama huioni inamaanisha probably huja zoom out. You have to zoom out ndo uone this specific spot. So just zoom out like this. Nasikia ngoma. So just zoom out like this and you'll get this number. Without this number, this tool is useless. So you must find the future spot ndo upate hii number and you waweze execute such kind of positions. So are we okay mpaka there? Haya. After hapo, I want you to take a look at this thing here. So unaona the dotted red line here. Here. This one here. I hope you can see the dotted red line there.
The vertical dashed line hii ndo tumesema it's the futures spot price ama the spot reference. Everything you do with this tool, you are going to use this spot reference here, this one 4065.2. hii ndo utatumia the vertical black line. So msikuje huku, sio ututu wa gray, the vertical black line hizi ndo mtatumia. Anything you are going to do with this tool, this is the line you are going to use, this number here. So you know tumesema the current futures spot is the futures spot reference. So everything is measured either from this line here. It's measured from this line. Either this line is very important. So ukifungua yako uone hakuna hii line, ai jua bado jua bado kwa. Now the red line here, unaona kaka kitu? Acha nitumie blue line ndo you guys msi confuse. Let me reduce the size. So you can see this red line haka red line kamena hivi. This red dotted line hiyo yenye nimepoint. Hiyo inaitwa volatility smile. Hii inaitwa volatility smile. So basically inapimanga to the implied volatility. Inakoshanga why implied volatility is cheap, obviously near the spot ama near the money, ama why implied volatility is expensive, obviously kwenye implied volatility inakuwa expensive, inakuwa very far from the price. Kwenye inakuwa cheap inakuwa near the money ama ATM at the money. Nikitumia ATM wewe juani in the close to the current price. So nikitumia ATM juanga na maanisha at the money. So at the money hapo ndo implied volatility inakuanga nini, hapo ndo inakuanga cheap. So ni venye tu tunatumia ile kitu ya investing.com, so you can see volatility on this specific side. So if you want to know implied volatility of this specific level, so you just boom, you go like that, you get the implied volatility. So venye tu tunatumia implied volatility, that's exactly the same way that we are going to use implied volatility hapa. Haya, hizi vitu isaidi haisaidi, lakini ndo imenipea hii entry. Unaona hii entry ndo imenipea sai tu. Tutafanya example, actually tutafanya example na hiyo entry. You can see I'm pretty sure haisaidi ukiwa na $10 account. Anyway, I hope tuko sawa mpaka hapo. So the most important line is the black dotted line and this red line inaitwa volatility smile. Ukizoom sana utaona inakaa smile. That's unaona kana kama mtu amesmile. That's why inaitwa volatility smile. You see. So inapimanga tu IV. Atu obviously mnajua tunasemanga low implied volatility it's like range, in high implied volatility it's like fear. Hiyo kitu msisahau sasa. Anyway, I want us to take a look at these bands here. Na by bands na man should be ANDS. That's what I want us to take a look at. Hizi colors tupu. You see, this is the black line hapa. Indo border ya buys and sells down here. We have 3 bands. We have inner band. Inner band hizi za red. Unaona hizi za red. That's the inner band. That's the line there. We have the middle band. Middle band. Hii ni color gani? Hii Ebu someone to tell me hii ni color gani ndo nitarefer to that color tukiendelea. What is this color? This color here. Amber, brown. Ama let me just say brown, then he need let me just say na hii ni color gani? Ndo nis confused na hii. Green. The cabbage. Nimesikia cabbage. Just kia color cabbage. Basi let me assume this is yellow. Any Joe, by then nikifunza watu wengi kwa hiki kitu kwa physical classes na kuanga hard time. Okay, so this is yellow. The middle bands ni yellow. Na hii ya mwisho ni hii najua ni red. Let's assume that is red ama maroon. Yellow. Na hii brown, na hii red. So guys, tumesema kuna kuanga na three bands. Kuna middle band, inner band ni tunasema ni ya red. Mmesema niseme red. Kuna middle band ni mmesema niseme ni ya brown. Na kuna hii outer band no mmesema sema yellow. So red, brown, yellow. So ini inner band, middle, outer band. So I hope wewe shika tu hizo colors. Si bora utaelewa vile nimesema. Na tumesema hii line ndo ina divide hapa. Hii line ndo ina divide kila kitu. So
This hiyo ni hiyo side. Hii red band, hiyo inner band ni ya sell side. Hii inner band ni ya buy side. Hii middle band ni ya sell side. Hii middle band ni ya buy side. So hii ni side ya buys, inside ya sells. So buys, sells. So just get that. So it's basically divided by these dashed, this dotted nini dashed line. You know, may divide here. Greetings from Nakuru. Hi there. Haya, tuendeleeni sasa. So kila mtu ako sawa mpaka hapo hivyo sasa. Kila mtu ako sawa? Na kama uko hapa hivi na hutaelewa, hebu ni DM ni kwa my free classes kama uko hapa na hutaelewa. So basically just DM me, nitakuwa kwa my free classes. Kini DM utasema tu jina free class, nitakuwa. Unidm tu jina free class, usikoje na maneno mingi ati hi hello. Hizo ni my inconveniences utaleta. Wewe ukinidiam uandike tu jina free class, nitakuwa. Aya, let's proceed. Mentors wako huku wote. Tunasemanga iron sharpens iron. Sasa pia mimi nikipita live ya KP ama Blue Bull ama K ama nani nipate anafunza kitu sijui, si nitafanya nini? Kiburi yangu itafanya nitoke? Nitakaa tu hapo hivyo nitulie na nifunzwe. Ala. Don't do that. Anyway guys, so tutaendelea. Hizi bus zinaenda juu za blue na hizi za brown nitawaambia zinafanyanga kazi gani, but acheni tuendelee. So sino nasema nikipita live ya mtu nisikia anafunza kitu sijui, I'll just stick there. Sasa guys, tunatumianga hizi ranges kufanya vitu different here. Now, number 1, you see the inner range, hii inner range, hii na hii sasa. Hii ndo tunatumianga kujua short term reversals ita happen at what specific area. You see, short term reversals. You see that? Now, unaona the middle range, hii na hii. Inatupeanga probability ya long term reversals. Na hizi zinakuanga precise kuliko hizi za katikati. Unaona hizi middle range, hizi zinakuanga extremely precise. Hizi zinakuanga na win rate kubwa hata kuliko hizi za katikati. Hizi middle. But kama unafanya tu short term trading, unatumia tu hizi. You just use these two. So, unaona hii sasa ya tatu, hapa ndo most of you guys goes wrong. Unaona hii tunatumianga kujua kwenye breakout ita happen ama acceptance ita happen. Acceptance ama acceleration. Let's just say kwenye acceleration ita happen. Hiyo ni kumaanisha market ikifika hapa. Si market kwa hapa hivi kwa the let me show you again. Si market kwa hapa kwa dotted black line. Let me zoom in hapa. Aya, si market kwa hapa hivi kwa hii dotted black line here. Market is currently there, correct? Sasa hii ya tatu hatutumianga kujua kwenye reversal itakuwa. Hii tunatumianga kujua kwenye acceleration to happen. Market ikifika hapo hivyo hawa reverse, itaenda kama imesonga. Like acceptance. Market has been accepted on that direction. So kama ni side on this specific 302, market ikifika hapo haita reverse. Tunajuanga acceptance ime happen that side. So market anaanga kama imesonga. So if you are looking for the retracements ama kujua kama price ime stretch too far ama kwenye price itafika the range venye tu nilifanya hii nitaonyesha ina few, we just use this kama ni za short term. Hizi za katikati, the inner range and middle range. Na hii ndio nimesema inakuanga na high probability wins kuliko hizi za katikati. Hizi ni short term stuff, hizi za katikati. So tuko sawa mpaka hapo hivyo? Aruyo kim mpaka hapo? Are we okay mpaka hapo? Haya, so guys, kama hii ndo spot sasa, this is the spot. Ukitaka kujua market itapanda mpaka wapi, tunaangalianga hii side ya buys, hii ndo side ya buys. Na kama ni short term tumesema unaangalia hii. So most of you probably you guys mtakuwa mnajipata mkitumia hii. But pia you could be marking, ukisha minus ama ukisha add, you can just mark these and these. Just weke two lines huko hivyo kwa chart, no market ikifika hapo hivyo, utagoja tu and you'll see the reaction there. Sasa guys, ukitaka kujua market hapana mpaka wapi currently, all you have to do is take let me show you. You take this number 4065.2. That is the current spot. Now make sure unaka ukirefresh hapa hivi. I'll tell you the perfect time to look at this thing. I'll tell you the perfect time to look at it. So take this number 4057.5.
So simple, 4057.5 there. So you have 4057.5 add this number. Ukitaka kujua itapanda mpaka wapi, you add this number. Note, you add this number side ya kupanda 104.6 104 plus 104.6, that is 4162.1. that's your point of interest there, 4162.1. You see, this is a specific high. Let me show you. Let me just chanitoe hii nini split view na nionyeshe. So 4162.5, was it 4162.5? 4162 point. Let's check that thing again. 104.6. So 4162, it's 4162. So 4162, there's a high probability of market reacting at 4162. Why is that 4162? Let me mark 4162. 4162, that zone. Now don't just buy it, don't sell it. I'll show you the confirmation sells. So there's a high probability of market reacting in this specific area, but don't sell yet. Bado tulia, kweni wapole. Sasa that is side ya buys. Kama ni kushuka, just minus this number here. So si unatumia na sio lazima upate zimefanana. Sasa hii unaweza pata zimefanana 104.6 104.6, lakini unaona hii haijafanana 213.3 205.2. So sio lazima upate imefanana. So I'll just sasa this time I'll just minus the number. So I'll just do this minus in a pair that 952. So that's the lowest to expect shiny metal probably it drop. That's the lowest zone to expect it drop. I'll show you exactly 3952 52 52 that exactly kwa hiyo zone hapa ndo the lowest tunaweza to expect shiny metal drop, you see. So tuko sawa mpaka hapo hivyo. So we use the inner range, this inner range for the short term a reversal zone. So tuko sawa mpaka hapo hivyo, but nikawaambia zinakuanga na very very perfect and sniper entries ni easy, but obviously zinakuanga far from the money. You'll have to wait very long ndo market fike huko. So naweza advise tu kwanza mko mnatumia hivi. Ukitaka kujua market ikifika wapi tena kai imesonga ni kwa hizi 324.9. So if you take this thing you add 324.9, market ikifika hapo wewe usiogoje ati reversal yote, market inaenda kama imesonga. Yeah, both in ranges. Sasa tumesema hii ni side ya buys. So tumesema the dotted line ndio ina divide kila kitu. So hii ni side ya buys, ni side ya sell. So hii ndio tunatumia kujua market itapanda ifike wapi. So market ita stretch, itapanda ifike wapi. So just take this number, you add this number here yenye kwa hapa, whatever you get, that's the probability. Let me show you whatever I did with today's setup. Let me just show you venye nimefanya ndo uone what I mean. Chanione kama nilipiga head up picture. So guys, I want you to take a look at this zone here. Sijui kama ina focus. Take a look. My zone was 4038.6. So you can see the future spot was 4038.6. So you can see soma hapo 4038.6 and his zone ilikuwa 9.3. So all I had to do ni kuadd 4038.6, I add this 9.3. So 4038.6 plus 9.3. Hivyo ndo nilikuwa nafaa kufanya. 4038.6 plus 9.3. Nilikwambia trading is all about math, not fair value gap. 38.6 plus 9.3. Unaona ilikuwa inanipea nini? 47.9. And that's why nikamark that exact zone. 40. Hata sio 47. Mbona inanipea 40.47? 40.38.6 9.3. What I did, I think NCIC says the probe against the 10 commenced after they received complaints from Kenyans. The commission has also blasted Duale nilichukua picha that he will only honor picture late, but video nilipost. Let's just nataka tuone as gani ni una minus this specific. Let me see kama late. Just a minute, let me show you. Child load. Na in case net kuja net naenda. My net is data zingine. Unajua live consume. Kinafani hame hapa.
Just a minute, let me work on my network. Just a minute. A minute. Just a minute. Aya. A minute. Iko sawa? Unajuaje zone utaadd? Iko sawa? Okay. Unajuaje zone utaadd? Tumesema just take this future spot. You take future spot, you add this number. You see, you add the inner range number there. Ukichukua spot, you add the inner range number. You every case without fear or compare the average of kwenye market, itafanya nini? Market itareverse. You see, so if you add 4057.5, you add this number, whatever value itapea, go and mark that specific zone. Go and mark that zone and wait for the market kufika hapo. You see, go and mark that zone. Na venye this one ilinipea 40. Let me see, let me add, niona ilinipea 4047. Ilinipea 4047. Basically it was 4038.6 plus 9.3. Let me show you. Naona 4038.6 plus 9.3. So wewe unafanya hivyo 4075.5, so it's the current future spot. So hii number lazima ikae change juu. Spot ni nini? Spot is like this number here, but sasa future spot is a little bit delayed. So I took this number, you add this number. I took 38.6, I added 9.3, gave me what? Gave me 4047. That area there is 4047. So that's the zone there. So ukiadd una minus 2 hivyo. I've actually posted this video. You just add, then you minus, you just add, then you draw the line that way. Time frame doesn't matter. So we are borrow weke 2 line market ikifika hapo you execute. And that's exactly how I got this specific position. Hata nimetrade at exactly that zone. That's how I got that specific position. That exactly. So I basically took this number, added this number. So ningetaka kujua itapanda mpaka itashuka basically mpaka wapi, but nakanga ikichange ningechukua hii number 4038.6, I minus 9.3. What do we do? Sasa basically take 4057.5, you minus 104.6, ujue kitu itashuka mpaka wapi. But so lazima market reverse at that exact area. I'll show you reasons zenye zinafanya market reverse. I hope you can see these blue lines and brown lines. Let me show you. Is it brown lines na blue lines? Is that one of the most important part in this specific tool? You see this spot, this number and these lines isn't the most important part in this specific tool. Sasa watu wenye umetoka live after nimesema waka minus kwa juone venye watanyoroshwa. Juu hii kitu ni easy lines za brown na hizi za blue ni important kama kitu ingine. See how important are they? Let me show you how important they are. Let me just show you how important they are. By the way, if you take easy numbers nilipata hapa 4038.6, you minus 9.3 inapea nini? Inapea 4029, and the spot is currently at 4029 there. That's the 4029 market kwa hapo. Sasa the real question is market ita reverse hapa ama itaendelea kushuka juu? It's one of the two reasons. Na reasons ama majibu ziko this specific thing. Majibu zitajibiwa na hii kitu hapa hivi. Let's see. Chatoni hizi majibu zinajibiwaje. Now, guys, you see these are brown bars ama blue bars here. You can see if I click on them, there's some numbers coming here. Put 310, call 0. Volume settlements 31.84. I want you to focus with put and calls. Mnajua hizo ndio vitu tunafanyanga kila siku. So I want you to focus with put and calls. Na hapa ndo nataka ufocus sana. How nataka ufocus aje? Number 1, if assume this is the market price here. Assume this is the market price. Market inaenda hivi.
Haya, sasa you are looking to sell up here. The market irrespect sell position. Note, call volume must be greater than put volume. You see, call volume must be greater than put volume. That is what? That is resistance. Ndo zone yako ikuwe resistance. Note, call volume must be greater than put volume, ndo zone yako ikuwe perfect resistance. No market kuja respect. So unajuanga aje kama that thing is happening. So if your zone is probably, let's say if your zone is 4150 there. If your zone is like 4150, so umeweka kasa yako kwa 4150 here, unapo information. Call volume is 249, put volume is 2. Now that's a perfect resistance zone. So tukifanya hesabu zako hapo hivyo, strike yenye umepata ama zone yenye umepata lazima ukuje confirm what is greater than what. Acha kwanza niendelee. Haya. Sasa assume pia this is your current market. Hii ni market inashuka hivi. Na minus hesabu yako hapa hivyo, you took this number, minus this number, ukapata this level here, market akuja ku reverse at this level. The market reverse at this specific level, ndo support ikuwe strong, put volume must be greater than call volume. So, nafanya nini? Zone yako ni 40 what? Zone yako probably tuseme ni 40-20 ama 41, this is 40-25, hii ni 40-25. Soma hapa. Let me just get rid of hizi circles. Zone yako ni 40-25. Sino nimeweka 40-25. Soma hapa. Put volume is 169, call volume is 1. No, that's good. Yes. So, the zone ikuwa very very good resistance zone. Nimestaki kutumia dealer's language. Nataka kutumia tu simple language. The zone ikuwa a very good resistance zone there. Call volume must be greater than put volume. No zone ikuwe support zone there. Put volume must be greater than call volume. This is the most important part. Uta-analyze kila kitu, but let me tell you, utapata zone zako, but la market reverse huko inaenda kama imepita. Wewe uta-analyze tu, utachukua this spot you minus for you add this, ama utachukua this spot you add this, but utapata market ikipita your zones. Why? Simply because you didn't focus with volume. Volume is very important. You have to focus with volume. Tukosa mpaka hapo. You don't need JEX. JEX hakuna mahali unaweza pata ya bure. JEX wezi pata bure mahali. Website natumianga za JEX na lipianga 20k plus every month. So, tumeelewana mpaka hapo. No tuendelee. Siwezi record unless you can record. So, nimesema hivi. Kwa hii tool mnaona hizi profiles zimepanda juu. So, it's basically put volume and call a volume. Unaona hizi profile. So, it's put volume and call volume. The blue lines, it's call volume. The brown lines ni put volume. So, tuko sawa mpaka hapo hivyo. Are you okay mpaka hapo hivyo? Haya. Why? Kuna mtu anauliza why na call ni upside speculation. It's all about protection. Sasa hapa it's all about hedging and protection. It's protecting that side. So in the opposite na ile investing.com. Na vile tunasemanga kwa investing.com put in downside speculation, call ni upside speculation. Sasa in the opposite. So don't get confused. It's about protecting that zone. That's why tunaangalia volume and protect those specific zones. You see? So assume let me look for a good example. Bora kwanza umeelewa. A resistance zone lazima call volume ikuwe greater than put volume. So assume umefanya two analysis ikakupea zone gani? The spot is currently at 40.28. Ikakupea 40.21. Utajuaje 40.21 itakuwa very very good resistance zone? You can see call volume is 305 and put open interest is only 2. You see, now that one is a good resistance zone. Juu lazima call ikuwe greater than put. So hata ukiminus lazima uangalie hizi numbers. But ukifanya analysis yako, let me show you something. Ukifanya analysis yako uone kitu kama let me show you something. Let me show you. Juu nataka nionyeshe inverse ya hii. Sasa nataka najaribu kuweka in a very simple way. Now let me show you before I explain. Let me show you. Now tumesema ndo a resistance ikue very 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 strong, lazima call volume ikue greater than put volume. Ni ukweli. Sasa what happens so acha nifanye example. Assume ino resistance una deal nayo, market inatoka kutoka chini. Na kwa hii resistance call volume is greater than put volume there. Si market itakuja ikiguza hapo hivyo reverse. Obviously protection is around that specific zone. Sasa nataka niulize what happens if sasa badala ya call volume ikuwe greater than put volume ikuwe ni opposite. Sasa kwa hii resistance put is greater than call. Nini ita happen? Ebu guess what will happen? What happens?
Exactly, itapita nayo. So utapata wewe uliminus tu hesabu zako, but hiyo zone yako kwanza market the moment imefika hapo ndo ina shoot ina kuliquidate vizuri. Exactly, breakout ndo ina happen. Hiyo ndo tu concept nilikuwa nataka kwanza muelewe. So if a zone is opposite of this, wewe jua ni breakout. Sasa tukienda kwa the downside, juu tumesema chini, assume you are dealing with this support zone, market imetoka juu. Kwa hii support zone obviously upate put is greater than call, so inamaanisha kutakuwa na very nice reversal in that specific zone. Tuko sawa mpaka hapo? But sasa sio lazima upate hivyo, utapata inverse happening. So this time utapata ni support zone but call is greater than put. Opposite venye support zone inafaa kuwa. Ndio ikuwe good support zone lazima call ikuwe greater than call, put ikuwe greater than call. But sometimes utapata call iko greater than put. Sasa wewe jume minus ukapata market buy hapo, itafika hapo ubuy immediately. But sasa badala ya market kupanda itafanya nini? Ita accelerate downside. You see? It's simple. Itakuja kama imepita downside. So if any zone ina pair opposite of what is supposed to be, hiyo inaitangwa acceleration. Market inaanga kama imepita. Inaipea fuel aggressively. So tuko hapo. Easy. Yeah, easy. It's simple. Ukiangalia tu hivi unaweza ona hii tool ushtuke, but it's simple. Brother, nashukisha moto. Simu yako. Si charger itafika huko. Timing. Tutakuja kwa timing. Tuwezi tumia anytime unafikiria. Tumeamka saa 7 na kulewa yako uende ukaitumia juu saa 7 juu hiyo masaa ndo umeamka. No. Trading is all about precision. It's not all about showing up. Just show up with a little bit of a precision. So tuko sawa mpaka hapo. Are we okay? Now tumejua papa hizi vitu. Are we good? So kuna watu walikuwa wameona a lot of buy limits at 40. Let me show you. Kuna watu walikuwa wameona buy limits mingi hivi. Let me show you. Kuna buy limits zilikuwa at around 40. Where are they? Kulikuwa na buy limits mingi kwa 40. Sijui kama zimetolewa. Obviously market is below that zone. Sasa ungetumia hii tool aje kujua kama market itakuja kama imepita ama market itafanya nini? Ungeitumia aje? It's simple. Take a look at 40. Angalia 40. Tumesema ndo zone ikuwe good support greater than put. Hiyo ndo inaipea mafuta. So most of you are looking for buy positions at exactly 40. Let me mark that zone 40. First of you mlikuwa mnabuy hapa hivi 40. Hapa kwa 40. Later today wakati kulikuwa na very huge buy limits at 40. But you can actually see what happened. Market ilikuja kama imepita 40. Ina tap, unaona venye ilifanya kwa accelerate. Mbona haiko but ikatengeneza candlestick kubwa after imeguza that specific zone. Why? Ndio ilipewa mafuta hapa. Nasikia mkiita mafuta at 40. Tumesema as long as the zone is below the price, hii zone inafaa kuwa na put volume inafaa kuwa greater than call, ndo at least ukue convinced kutakuwa na reversal. But hii zone utapata the same zone call is greater than put. Hapo sio reversal, market na kuchanga kama imepita na hiyo kitu. Kwanza ikiguza inaekwa mafuta nyingine mengi sana. Have you seen it happen hapa kwa 40? You see? Hai. Bado net kwa inasumbua. Hebu someone confirm. Hebu mtap ndo tuone kama mkitap net itaacha shida. Sikianga watu wakisema mtu akitap net haisumbuangi tena. Hebu you guys try tap in juice. Obviously kila mtu ana gain. Hebu mjaribu kutap tuone kama itafanya nini. So tuko sawa mpaka hapo.
So that's the reason why watu wa buy limits za mchana juu niliona DMs mingi. Most of you hapa kulikuwa na very nini reasonable buy limit orders hapa hivi. So most of you guys are probably looking to buy at this specific zone here. Most of you mlikuwa mnadhani ita bounce off. Lakini unaona ilikuja chwa. Hapo ndo iliongezea mafuta kwanza. Simply because the call volume is greater than put volume. It's inverse at 40-40. There's no way call volume should be greater than call volume. You can see call is 7, put open interest is 1. So call greater than put na nisaidia chini, hiyo ni breakout. Si unaona? Hii kitu inakonga poa ku confirm kama breakout ita happen ama reversal ita happen. Let me tell you. You see, so the same applies to zones like let me show you. Same applies to zone like what? Let's see a zone. Is there a zone on this side? This side hakuna zone. Iko na such scenario. Wanted to show you. Same applies to zone like 40. What the spot is it? Acha ni refresh tuone kama itakuwa imechange kidogo. Tuone kama tutapata a good example. 40, 58. Let me refresh again. Na news za kesho. CME group is the website. There's a lot to learn here kwa CME group. So make sure kama uko hapa hivi na uko kwa my free classes umeni text juwe. There's a lot to learn. So tumesema ukiingia unakuja hapa hivi kwa select product, unafanya metals, una select precious metals, unafanya OGGC. And boom, you have the shiny metal with you. So nilikuwa natafuta example kama yenye inafaa kuwa na acceleration, market inafaa kuwa imepita. That is at the spot. And by the way, they have the put ama call volume and they have probability of market respecting those zones ama market accelerating on those specific zones. Sometimes tutapata zone kama hii. Unaona zone kama hii, unaona 4100 call volume is 385 na put ni 2. You expect a very nice rejection in that specific area. Unaona at what zone? Let me see, 40-25. Unaona 40-25? You can see put volume is 169 while call is only 1. So we expect some kind of rejection at 40-25. So I don't know whether it has already happened. 40-24, you can see the other 40-25. So lazima unge expect some kind of rejection. Juu tumesema as long as put volume is greater than call volume, you expect rejection side ya chini. That's a good support zone. As long as call volume is greater than put volume, that's a perfect resistance zone. Pizzo, who taught you? I'm a full-time trader. I don't need to be taught. Nafanya tu research. So, tuko sawa mpaka hapo? Kama uko na swali uliza before wachwe. Na kama uko hapa hivi na uko kwa my free classes, make sure DM sign kwa my free classes. My WhatsApp number is on my bio. So tukitoka live, make sure umechukua. What's up with Brent? So what is the timing? So the best time for this thing is sessions overlap. Ama session ikiopen. Ukitime kitu during London open, ama during New York open, ama tonight during Asian open, ama Tokyo. Asian na kwanga Tokyo na Sydney combined. So ukitime during Tokyo open, Asian thing, utapata very nice entries. Ama during London New York overlap, ama Tokyo London overlap, utapata very nice entries. Options za hiyo time na data za hiyo time ndo zinakwanga very strong, extremely strong. Yeah, inaweza saidia kwa news. After NFP imetoka, ukitaka kujua NFP ita stretch mpaka wapi, hii NFP imeanza kupanda, ita stretch mpaka wapi, just take this number, add this number, utajua hiyo NFP ita stretch mpaka wapi. Hii ndo tumesema na inapimanga like the farthest side hiyo news inaweza stretch kama ni news, ma the lowest side hiyo news inaweza drop to. Kama ni kesho a form C statement, you can take this number, you add this number, ujue itapanda mpaka wapi. You take this number, you minus this number, ujue itashuka mpaka wapi. So you see. So ukiuliza mbona market ime reject 40-25, utasema nini? Fair value gap. Hapa sio ni fair value gap, watu wa ICT. Hapa unaweza sema kuna nini?
fair value gap iko huko juu. Hapa sioni fair value gap. Juu wewe sasa ushaanza kuelewa dealers language, utakuja kwa 4025 na uelezee wewe mtu basically put volume is greater than call volume. So hedgers wanafanya nini? Wana defend nini? Wana defend side gani? Says record nikiwa live. Order block. Iko wapi? Watu wa ICT pia nyinyi acheni jokes. Hiyo order block kubwa hivi. Order block inakuanga kubwa hivi. Order block inakuanga how many pips? Order block inakuanga 150 pips, 145 pips. Cheni jokes pia nyinyi. Order block can't be that big. Na tunasemanga as long as mahali kuna liquidity hakuna order blocks. Ama as long as mahali kuna order blocks hakuna liquidity. Order blocks na liquidity can't exist at the same time ama the same place. So tuko sawa? Kama hujaelewa, make sure umechukua my WhatsApp number on my bio, ni DM, ni quad kwa group. Wewe ni DM tu jina free class. Usikuja kusema hi, how are you? Wewe ni DM tu jina free class. So tujue what we are basically dealing with. So tuko sawa mpaka hapo. Sasa ulizeni maswali. How do you know where to buy? Nasema it's simple guys. Let's do another example. Acha tufanye example ya mwisho. Let's just do an example here. Now, the future spot is at 4058.4. Let me just mark that. Enda kwa calculator. 4058.4. 4058.4. So I'll just enda kwa calculator niweke 4058.4. 4058.4. 4058.4. Si ndio hiyo? So ukitaka kujua hii market ta stretch mpaka wapi, side ya juu. So now market kwa wapi currently? Market kwa 4026, but hatutumii spot price, tunatumia spot price iko huko hivi. So hii 4058.4. Ukitaka kujua ita stretch mpaka wapi side ya juu, you add 104.2. See, utakuja ni add to 104.2. Just like that. Itakupea 4162.6. So unaona? 41, wewe ni quant trader. Mili, wewe ndio umejua. Watu waelewi, watu wananitanga sentimental trader. Hawajui kwenye tunaelekea. So just add 104.2 inakupea 4162.6. There. So markets imekupea 4162. Haya, just go and mark 4162. Let me show you where most of you guys goes wrong. So umekuja ku mark 4162.6. 4162.6, that's basically here. 4162. So umemark 4162. Now the thing is, no question market to react to this specific zone, lazima you come back at this thing here. Sindio? Sasa 4162 is closer to 4160 ama 4165. Sasa we can actually take a look at 4160 ama 4165. Now juu kitu nenanga na ranges ya 5, 10, 15. Sasa kuja kwa hiyo 4160. Sinoi 4160 and 4165. What is greater than the other one? Sinoi nimeguza 4160. There. So you know 4160. Kwa 4160, call volume is greater than put volume. Na tumesema as long as call is greater than put, hiyo ni resistance zone. Unaona? In case tungepata ikiwa otherwise, like upate iko undefended kama hii, unaona 4155 iko 00, market ita haizi react kwa 4155, but 4160 is perfect simply because call volume is greater than put. Na tumesema as long as call is greater than put, hiyo ni resistance zone. Call greater than put, resistance. Put greater than, put greater than call, support. So in the resistance, in the support. So in case tungekuja kwa hii zone tupate put iko a little bit higher than call, hiyo tungejua nini? There's no market is going to respect that zone. Itaenda kama imepita. You see, ni kama ile stuff na implied volatility. So mnajua ile story na implied volatility. So you guys are getting it. So I hope you guys are basically getting that. So in case to minus that exactly the same thing. So in case we come back here, then we minus 4058.4, I minus 104.2. Whatever we get there, 4058.4, 104.2. So I'll just minus here 3954.2. 3954.2 is my point of interest. 3954.2, 3954 there, 3954 there. You know my point of interest. Sasa nitajuaje kama market itafanya nini, ita respect his zone. Once more 3954 iko kwa 3955. Takuja kwa hiyo 3955. 3950, 3955. Let me just mark that zone 3950, no 3955. What volume is greater?
put is greater than call. Actually call is 0, meaning it's a little bit protected. Now ukijua there's a high probability of market coming in this zone here. You can actually see put volume is 273, so sio lazima reverse at 39.55. Inaweza stretch these 50 pips here from 55 to 50. So you see, in case ungepata kaput kakiwa karefu hapa hivi kuliko call, hiyo inaweza kunyorosha vibaya sana. Hiyo inaweza kuja kama imepita. Unaona zone kama hii, zone kama hii 40-40, zone kama 40-40, you can see 40-40 ilikuwa na call was greater than put, na call ikiwa greater than put na nisaidia chini, hiyo ni acceleration, market kwa kama imepita. You see, so lazima uangalie hii volume inatoshana aje, hii volume inatoshana aje. Ukikuja kwa zone kama 40-65, 40-65 put is greater than call, so in case market ianze kurudi juu, inaweza kuja kama imepita na 40-65, high probability of ikuja kama imepita na 40-65. Are we okay? So kitu naangalia at the same time. Usiangalie sa nini, usifanye nini, usianalyze now sahi, then unataka kuitumia nini kesho asubuhi. So it's either New York open, London open, but New York by the New York ina working fiti. Unajua gold inakuwa active sana during New York session, ina working fiti sana. So with USD JPY unajua utaitumia saa ngapi. Tokyo inakuwa fiti sana na USD JPY, na pia New York pia inakuwa fiti na USD JPY. Sa Asia sijui kutapata unless GBP not AUD USD probably. When do you minus? Yeah, it's opposite. So watu wenye wanaelewa hii kitu, watu wenye wanaelewa hizi options, mnajua hii kitu inaenda opposite na ile ya investing.com. That is kama umeelewa vizuri. Swing traders, this is your thing here. Intraday traders, this is your thing here. You wanna know acceptance, this is your level here. But tumesema the most important part is this here. This is the most important part. The put and call volume. Put 202, call 3. That's the most important part. Kitu hata ya kwanza unafaa kufanya, kuna mtu anasema niwaambie website moja Jex. Kitu hata unafaa kuanza kujifunza ni kucalculate. At least uko na hizo basic knowledge ya venye mpaka Jex na calculate wa. Tuko na nini put open interest na call open interest. Si uko na nini strike. So you can just calculate. So you just teach yourself how to calculate nini gamma exposure. Ukishajifunza sasa, you can now go ahead and pay those websites. Nidia mtakwambia hizo websites. Sitakangi kupeleka watu mbio, nikianza kuambia watu walipia ma websites watakufa roho. Kwanza wajifunze na hizi vitu bure. Fanya na USD JPY. By the way, USD JPY inakuwa tricky. So click there foreign exchange, kuja select JPU ama 6J. So anytime umeona nimeandika mahali 6J, unajua ni USD JPY. Ana. Hizi anaacha nikwambie symbols za currency pairs ikikuja huku huwa zina change. You'll be surprised. Utashtuka sana. You'll be very much surprised. Guys, nani anaweza tuambia venye we can convert JPY USD? Obviously hapa hivi tunapoa kwa JPY USD to USD JPY. Cha nione sharp boys. Sasa hivi tunapoa kwa JPY USD. That's why inakuja in decimals. Tunaweza convert aje to USD JPY? Sharp boys only. Watu wa fair value gap na order blocks z. So try convert aje. For instance, hii 0.00613. Inverse aje sasa. Cross trades. You guys ni kama term cross trades iliwafurahisha sana. Inverse aje, watu wenye mnasema inverse. How do you inverse? Ati multiply by what? Multiply by what? You guys. Nilikuwa dhania niko na nini mashujaa hapa. You guys, ukitaka kujua JPY USD, QY USD, JPY, see it's just 1 divide by this. For instance, unaona hii? It's 0.0061295. Just take 1 divide by 0.006161295. You see, this number,
Ukitaka kujua JPY USD to USD JPY, take this spot divide by 1. 1 divide by 0.0. Unaona inakupea 163.14. So see. So kawaida tu kama ni watu wa USD JPY, take this number 0.006125, 0.006125. Si ndio hiyo sasa? You add this number 0.40119, 0.1234. What the fuck? Oh, plus 0.1234 119. You basically get 0.0